Just every step is a danger. Всяка една стъпка е опасност тук. Alright. So this is our subject matter, higher dimensional science. По-висше измерение на науката. And we will show how actually yoga or spiritual knowledge is not some blind belief, but it is based on scientific understanding. Ние ще ви покажем как йога или духовното знание всъщност не е нещо сляпо или въпрос единствено само на измислица, е напълно достоверно и обосновано научно. So, since the time of Newton, science has claimed that we can understand the world by describing it in terms of measurable quantities, mathematical laws. Още от времето на Нютон, науката е приела, че ние можем да измерим света посредством математически изчисления и параметри. And I think, especially nowadays, I don't doubt that we all think that this is the most advanced civilization that ever has existed, right? И още повече в момента, в днешно време, ние се считаме за възможно най-напредната цивилизация, която е живяла на Земята. Anybody doubts that? Някой да съмнява в това твърдение? Good. I also doubt that. Аз също съмнявам. Nevertheless, we will see, and yes, we have to admit, scientific advancement and all the things that science has produced, like this computer, I mean, this whole setup is quite amazing. Можем да приемем естествено, че целият научен напредък и нещата, които той е направил като този компютър и телевизор и цялата система, е доста изумително нещо. I mean, everything is going through this cable. Можем да се представим как всъщност цялата информация минава през един кабел. Yeah. How is it possible? I don't know. Аз не знам как това е възможно. And that's just a simple, small personal computer, nothing so special compared to what we have in the scientific world nowadays. А сравнение с това, което имаме в научния свят, тази постановка с личния компютър и този телевизор е нещо съвсем малко. So what this also, one of the results is that we think that we can reduce everything to mechanical laws. Един от резултатите на това, че ние приемаме, че света около нас можем да го изберем математически, всъщност е точно това, че ние считаме, че всичко можем да го сведем до обикновена, проста математическа аритметика. Yeah, physicists and mathematicians, they are quite convinced that reality is essentially simple laws of physics and mathematics. Всички физици и математици считат и вярват дълбоко, че реалността е много елементарна и просто уравнение. And therefore, it's just a matter of time that we, with our brain, with our understanding, can really grasp reality by these laws. Тяхната надежда е, че ние с нашия ум, с нашия дял, който в момента ние в бъдеще време, съвсем скоро ние ще можем много реално и много пълноценно да обхванем цялата Вселена и всичко това, което ни заобикаля. That we will be able to understand material nature and the origin of everything in the universe. Ще можем да разберем материалната природа и произходът на всичко от Вселената и самата нея. So now, even though this reductionism is actually only a theory, it's a hypothesis, it's not proven. И въпреки че тази теза на редукцията все още не е доказана реално, когато тя е все още хипотеза, it has found wide acceptance in modern society. Тя е широко приета в модерната наука. And as I would say, the consequences are not all so wonderful. И за съжаление, резултатите от това не са чак толкова блестящи. What it basically means
that, yes, the whole universe is reduced to a mechanism. Това, което означава, че цялата Вселена се свежда, редуцира до обикновен механизъм. Everything is governed by some impersonal laws. Всичко бива наблюдавано и контролирано от имперсонални закони. And therefore also the human being is actually reduced to just a complex sub-mechanism within this universe. И следователно, представата за човека, че той е просто един подмеханизъм, който съществува в цялостния механизъм на Вселена. And many scientists will say that what we know as feelings or our desires and thinking, all these are just chemical interactions happening in the brain. Много учени вярват и твърдят, че нашите така наречени чувства и емоции всъщност са просто химически реакции в тялото, които стават в тялото и в ума. And as a result, ethical values and you can even say spiritual values are not longer really accepted. И един от тревожните резултати, че етическите ценности и духовните също вече не важат чак толкова много. Yeah, so we are gradually destroying something that is we could consider from a higher plane. It's all matter, material things. Започваме постепенно да унищожаваме всичко, което се счита за нещо от по-висше измерение. Всичко се принизява до материята, до материалния свят. So these ethical or spiritual principles, they're not coming from some higher reality. Счита се, че тези етични и духовни ценности те не идват от по-високо измерение. And they're not defining or governing necessarily our life. И те всъщност не са закони, според които ние да построиме и да подредим нашия живот. Many will consider them simply some strategy for survival. Много биха ги счели за проста стратегия за оцеляване. Right? We shouldn't steal, we shouldn't be violent, so just we could live together in relative harmony, so therefore if they're practical, we accept them, and if not, we kick them out. Нашият критерий за тях е дали са практични или не. Например, не кради, не нанасяй насилие на други. Това ни позволява да живеем в относителен мир и спокойствие заедно един с друг. Yes, simply if it's useful, okay, and if not. Ако ни върши работа, супер, приемаме го. Ако не ни върши работа, просто го отхвърляме. So again, another result is then that materialism becomes more and more prominent. Следващия тревожен резултат е, че материализмът става все повече широко приет и приемащ за важен. And it is supported by science. Не само това, но той се поддържа от науката. So then, next result is that most people are very much inclined to simply enjoy life. И следващия резултат е, че хората, повечето, голямата част от хората са просто искат да се наслаждават на живота. I mean, this is a little gross. But especially nowadays, hedonism, you know what that is? Just the idea, enjoy as much as you can, and our principles of living together is, generally would mean, as long as I don't harm you, I can do whatever I want. В днешно време хедонизмът е широко разпространен. Наслаждавай се, но гледай така да не пречиш на други и той да се наслаждава. So this is, from higher perspective, it's just really the wrong direction where we are going. Но от по-високо измерение на съществуване, това е много погрешна посока, която сме се запътили. So we will show why. Now to counteract this propaganda, our spiritual master, founder Acharya of ISKCON, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, in about 40 years ago, founded the Bhaktivedanta Institute. И така, за да се противопостави на тази сляпа пропаганда, преди 40 години основателят на Международното учителство за Кришна съзнание, Бхактиведанта Свами Прабхупада, установява Бхактиведанта Институт. Yes, it is the scientific branch of the International Society for Krishna Consciousness. Това е научното звено на Международното общество за Кришна съзнание. And here we see some of the founding members. At that time they were all young men.
На тази снимка преди 40 години може да видим Шрила Прабхупада в средата и другите личности, които основават този институт. But they were very learned scholars. Въпреки че повечето от тях са млади на снимката, One of тогава те са them били много научени, доста високо Sariputta Das. He's a PhD in mathematics and physics. Един от тях е Сарипutta Das. And he wrote several books about the scientific aspect of Krishna consciousness. Относно научният аспект на Кришна съзнание. So most of what I present in the first part is based on his explanations, let's say. Затова в първата част на семинара повечето неща, които ще обясня, са обосновани върху неговите обяснения. I'm not a scientist. Лично аз не съм учен. He is a scientist. Но той е. And well, I will of course put part of what has happened since then, some time ago. So we'll see how this angle of vision of spirituality in combination with science. И аз ще питам да ви покажа духовният поглед върху материалните неща, върху науката в днешно време. So the beginning idea is this, that within the universe we see highly complex forms. Първият принцип е, че в Вселената ние можем да видим много сложни обекти. So some of these forms are not living, inanimate. Някои от тях не са живи. And some are living entities, they are animate. Те са живи същества, други са живи същества. Here we have a sunflower. And we find this complexity in all different species of life. Ние можем да видим сложността във всяко едно живо същество. Whether it's plants, независимо дали е растение, could be birds like this peacock. Като или птици, като този паун. We have insects, for example. Имаме насекоми. And in our own body we have some very complex mechanism which is the eye. И един от най-сложните механизми в нашето тяло е окото. Now, the propounder and father of modern materialism and atheism in reality is Darwin. И така основателят и водачът на модерния персонализъм и атеизъм е Дарвин. And he wrote The Origin of Species, where he proposes the idea that everything has evolved from a very simple, actually one cell, to what we see today, all this complexity. Неговата идея е, че всеки един организъм, всяко едно живо същество всъщност произлиза и води началото си от една малка клетка. And one of his basic teachings is natural selection. So now he wrote about the eye something interesting. Now it's a little difficult, maybe. So I will go slowly. He says to suppose the idea that the eye, with all its inimitable contrivances. You know what that is? How many of you speak English? Oh, that's good. So you understand inimitable contrivances. It means, let's translate it into some more easy language. So the eye with all its complexity. Contrivances on mechanisms. So they are, and inimitable means unique. They are unique mechanisms in the eye. For example, to adjust the focus for different distances. Right? I mean, even with the glasses, but you don't need, and many of you don't need. So you can see in the far distance, and it adjusts itself, like when you have some camera or binoculars, so you get it focused, and then when you go nearby, it's not the same. Something will adjust in the eye, the mechanism, so you can see also focused something very near. And it takes into account different amounts of light that come in.
окото взима в предвид мигновено различното количество светлина, което приема. We know that, for example, if we in the evening go to sleep and we turn out the light, everything is completely black for quite a few times, a few moments or minutes. Няколко момента вечерта, когато изгасим светлината, се легнем за няколко момента, настъпва пълен мрак, ние нищо не можем да видим. Then after maybe a few minutes, then suddenly, yes, we see, because there's some light somewhere, but not very clear, but you see the different forms, which you didn't see before, so the eye adjusted. След известно време окото се настройва на малкото количество светлина, което има, и то може да ни покаже различни веки в стая. And then there is some correction of spherical and chromatic aberration. След това има настройка дали обекти пред нас са сферични или са правоъгълни. Actually, when we who have glasses go to get new glasses, they have these machines to measure all these things, and then all this is like adjusted so we can really see properly. It's very scientific. Да направят нови очила, има така машина, която измерва нашето око до каква степен приема тези форми, и това се настрои. So this is all going on. You can see there's so many different parts. It's like really a machine, a very complex machine. So Darwin says, I confess. He makes a confession that this has come about by natural selection is absurd. So basically with that statement he defeats his own theory. But then he will continue, but still, it's go. And then he wrote in one of his letters to one of his acquaintances, I remember well the time when the thought of the eye made me cold all over, gave me shivers, But I have got over this stage of complaint. Спомням си много добре времето, когато мисълта за окото ме караше да изтърпам. Но след това, след известно време, този етап на оплакване и на страх отмина. Yeah, but now it got worse. As you will see. He said, now, trifling particulars of structure often make me very uncomfortable. Сега някои сложни части от определена структура ме карат да се чувствам некомфортно. The sight of a feather on a peacock's tail, to see that feather, when I gaze at it, makes me sick. Например, когато гледам пълновото перо и видя неговата форма, това просто ме разболява. So it seems he intuitively knew that this cannot be explained by his theory. От тук написано това, което Дарвин казва, ясно става, че той интуитивно започва да усеща, че неговата теория е погрешна. Yeah, it's selective evolution. There's no need for a feather like this for the peacock to survive. It's ridiculous. В естествения подбор в тази теория място за пълно това просто няма нужда от него. So the fact is that we cannot really explain such a highly complex form as the human eye or this eye on a peacock's tail. И фактът всъщност е, че ние не можем просто да обясним такъв сложен механизъм като окото или дори просто перото на един пълн. So nevertheless that's the materialistic theory that this all comes out by evolution of something like this, chaos. И все пак това е материалистичната наука, която взема предвид и счита, че всичко е в резултат от химически реакции. Yeah, I mean that's basically is the idea. There was in the beginning, if we have a beginning, everything is chaos. It's just all material elements are just floating around in a chaotic state. Това е тяхната теория, че в началото, ако имало такова начало въобще, всичко е било пълен хаос. Химическите елементи просто плували наляво. That's right. Then we have suddenly from nowhere physical laws. И изведнъж от нищото просто изкачат физически закони. And then these elements who are just floating in chaos, according to the laws, they start to evolve and form and make forms. И след това комбинация на физическите закони просто разнообразни химически елементи. Химическите елементи почват да образуват различни форми. So we don't even want to ask
if there's laws, how do the laws come about? Ние въобще не знаем на първо място въпроса, ако има закони, откъде са дошли? Or where all these elements come from in the first place. Също така, откъде са дошли всички тези химични елементи? So okay, let's suppose there is this theory that it comes about by laws of physics. Okay, нека да приемем, че има така теория, която приема физическите закони. But this theory doesn't make much sense because the laws of physics are actually quite simple. Тази теория не е чак толкова смислена, тъй като физическите закони са доста елементарни, простички. So they involve attraction, repulsion, as seen in gravity. Те съдържат в себе си привличането и отхвърлянето, както се вижда в гравитацията. Then we have magnetism, planetary motion, thermodynamics, conservation of energy. След това имаме магнетизъм, движение на планетите, термодинамика и запазването на енергията. So all this is actually so simple that Einstein, he said something. И всички тези неща са толкова елементарни, че Айнщайн казва, he said, it should be possible to explain the laws of physics to a barmaid. Че напълно възможно да се обяснят всички тези закони дори на един бармен. Yeah, we know what a barmaid is. So, if she can understand the laws of physics, it must be really simple. Окей, значи става въпрос за някакво. Тя може да ги разбере, значи са доста елементарни. Now the question is, how could such simple laws produce highly elaborate, detailed, complex structures? Следващия въпрос е как може тива елементарни закони да дадат в резултат сложни и комплексни структури. Yeah, the laws of physics, they could produce something that is complicated. Okay. Законите на физиката могат да произведат нещо, което е сложно, определено. But not structured. Но не е нещо, което е структурирано. For example, if we throw together these pieces of a toy. Например, ако ние отвърлиме на едно място всички тези елементи на една играчка, всички тези части на една играчка. I don't know here. There's typical American, actually, tinker toys, they call it. It's like Legos, you know? Okay. You have different parts. Some are like this, some are like that. So these are like, you have these poles, and you have round things with holes in it, and squares, and some, so maybe 5, 6, 7, 8, or 10, whatever parts you have. Okay, имаме някаква детска играчка, която прилича на Лего. So if it's just by random, without any purpose, then you may get by chance some complicated structure. И така, ако просто така се разхвърля и нещо в хаоса стане, може да си направи някаква структура, определено. Because the poles go into the holes and then, so in time some structure could evolve. С времето, окей, може наистина да стане нещо. But you cannot expect to get something like a windmill. Но не можем да очакваме да получим нещо като вятърна мелница. Because, they are very purposely combined, joining pieces, so that then they will go around. There's a pole, there's a whole mechanism. Тъй като за такава сложна структура се изисква съзнание, което да определи коя част как да свържи с другата, за да може да работи заедно. So, to obtain a complicated structure that has its function, you need conscious and purposeful planning. И така, за да може да се направи сложна структура, която да има смисъл и структура, се изисква съзнание и планиране. So if that is true for a toy, и ако това важи за една играчка, what to speak of a real one? Говорим за истинската вятърна мелница. I mean, there you have also a motor, and it's more complicated, obviously, than just a simple toy. Това е далеч по-сложна структура от една обикновена играчка. So what to speak of something like that? Какво да кажем за нещо като това? This is very purposeful planning. It's probably something similar as inside here, a little smaller. This is a scientific advancement. Everything becomes really small and does more. Това е науката, днешния научен прогрес, че всичко става по-малко и по-функционално. And yes, as we said in the beginning, we are, because of all this, we are very much convinced that this civilization is highly advanced. И така, както казахме още в началото, заради тези неща, които виждаме в момента, като компютри, лаптопи, така, ние считаме, че днес цивилизация е много напредна. We are in awe and reverence in front of a,
computer like this. Ние сме в страх и почитание, изпадаме в страх и почитание пред всеки един компютър. Now you should really be in awe and reverence in front of that. Но със сигурност трябва да сме пред страх и почитание пред нещо като това. Today, the fastest computer on earth. Това, което виждаме на снимките, в момента е най-бързият компютър на света. And that's the amount of calculations it does in 1 second. И това е количеството от калкулации, които той може да направи за една секунда. Now, are some mathematicians here? Can you read that number? Които могат да прочитат. Oh, fantastic. Let's hear. How much is it? Колко е това? 93 billions. Well, that depends how you define billions. What's 93 billions, he says? Yes. No. It's a lot more. Доста повече. Huh? Any suggestion? Trillions. Let's see whether this works. Yeah, that works a little bit. These are millions, yes? Тук са милиони. So it's like 93 millions. Нещо точно 93 милиона. Which is 93 quadrillion. Което 93 милиона, окей. So the Japanese are planning to have one that is faster than this one by next spring. И японците са планирали за следващата пролет да направят компютър, който да е още по-бърз от този. It will have 130 millions or quadrillions calculations per second. Той ще може да прави 193 квадрилиона изчисления в секунда. And you can be sure the Chinese will not tolerate that. И може да сте сигурни, че китайците няма да толерират това. So, if in 2018 the Japanese will have the fastest, then next year or the year after, the Chinese will have one more and then we go on and on and on. Ако през пролетта на 2018 японците имат най-бързи компютър в света, сигурно след една или две години китайците ще ги надминат. So, give you some idea, this computer, pretty advanced, 8 gigabytes internal memory. Quite good, right? Yeah, he knows. Например, този компютър тук има 8 гигабайта вътрешна памет и това е доста добре. What do you think, how many gigabytes memory this one has? Какво мислите, колко гигабайта има този? 1.3 million gigabytes. Anyway. 300 хиляди гигабайта. Now, they use this to simulate our brain activity. И така, хората използват този компютър, за да симулира човешкия мозък. So, how long does it take this computer to simulate 1 second of human brain activity? И така, колко време отнема този компютър да симулира една секунда от мисленето на нашия мозък? It's doing 93 quadrillion calculations per second, so forget. Maybe it's only a tenth of a second, I don't know. Да не забравяме, че той прави 93 квадрилиона изчисления за секунда. So what do you think? И така, какво мислите? It takes it 1000 seconds only. От него 1000 секунди. So that means to calculate 1 second, it means 90,000 million. Oof, yeah, don't even try to. So, compared to the human brain, this incredible computer is a toy. И така, в сравнение с човешкия мозък, този невероятен компютър е просто една играчка. Now, to construct this thing, there are thousands of scientists and engineers and programmers for thousands of hours to get it together. А за да бъде построен такъв компютър, хиляди учени, компютърни специалисти и инженери са работили, за да могат да го направят. So how much more powerful must be the brain, the intelligence of whatever it is, an entity that has constructed the human brain Можем да се and представим designed it. колко още по-напреднал и сложен може да умът на тази личност, която е всъщност направила човешкия мозък, която го е проектирал. Besides the hardware, which is quite complex, now also software has to be there. И така, освен хардуера, ние трябва да имаме и софтуер. So the software in the brain is this. 1.3 billion neurons and 10.4 trillion junctions, synapses,
They make 1% of the human brain. Окей, софтуер. 1,73 милиона неврони и 10,4 трилиона синапса правят 1% от човешкия мозък. Well, that's what the software of the computer replicated in the simulation. This. И това е всъщност, което успя този супер бърз компютър да симулира. So, yes, we cannot even imagine how the complexity of the human brain itself. Всъщност ние реално погледнато не можем да си представим колко е сложен човешкия мозък. So how could these simple laws of physics produce something like such a highly complex structure? И така можем да си зададем въпроса как тези прости елементарни физически закони могат да направят нещо такова, толкова сложна структура. Yeah, so let's take a little rest. This was too much for our brain. Relax, take a deep breath. Let's have a look at something more simple. So the most simple thing we have in the living beings is this protozoa. It's a cellular microorganism. Only one cell. Това е възможно най-елементарният организъм, който може да видим. Една малка клетчица, протоклетка. It's so small, it's 1/1000th of a millimeter. 1/1000th part of a millimeter is the size. Тя е една хилядна част от милиметър, толкова е размер. And this thing has a tail. И това, тази клетка си има опашка. It's called a flagellum. It's like a motor. It moves with this. And this thing is so complex that the structure is that. Този микроорганизъм, опашката е толкова сложно, че това, което виждаме в момента е неговият механизъм. Yeah, it's a complicated machine. Това също е доста сложна машина. Well, as I said, 1/1000th part of a millimeter. So I'm pretty sure scientists cannot reproduce a machine like this at this size. Even if they could, it's an imitation of the original. So this thing has, as you see, different parts, rings and rods and moving parts and all kinds of, different little things that together make this tail. Yeah. So according to this evolutionary theory, the entities develop in small steps. And each time when there's a step, it is an advantage for the entity. Therefore it evolves. И всеки път, когато има такава крачка или стъпка, това е напредък за живото същество и затова то еволюира. Yes, it's the selection of, whatever is good, it becomes established, and then you go to the next step. Всичко е доста избирателно. Това, което е добро, то се приема, адаптира и след това се продължава да бъде. Until we arrive from the one cell to us. И до момента, който преминем от една клетъчен организъм до нас. The crown of creation. Короната на цялото сътворение. La corona. So, now the question is this. What are the steps from this bacteria who has there's also some who don't have the tail, to one who has a tail? И така, сега може да се зададем въпроса, какви са стъпките от една бактерия, която няма опашчица, до такава, която има опашка. And now the logic is quite interesting, and it's inevitably, each step, this thing has to work. Логиката е така, че във всяка стъпка бактерията тя трябва да работи. So how will a machine evolve step by step? Как тогава една машина може да се развива стъпка по стъпка? If you want to build one, nobody has ever been able to show that because it's not possible. Никой до сега не го е доказал, тъй като няма как да се направи. The different parts are depending on each other. Всяка една част зависи от другата. If you change one part,
then all the other parts have to change for the whole thing to function. Ако променим една част, всяка една друга част също трябва да бъде променена. Yeah, like the computer, you can't just have only the screen without anything else. Например, както с този компютър, може да имаме само екран без нищо друго. Or just you start with a keyboard and then you add the screen and then you add the hard disk and then you add the no. You need all the different parts so the whole thing will work. Now, in comparison to this one little thing, which one cell, now the human cell is much more complicated. This unicellular entity has about 500 genes. Now, our cells, 30,000 genes. They are very advanced, obviously, yes. So not only that, then these cells also divide. And in case of this microbe here, this whole process takes about 20 minutes. And a human being, the cell, because it's more complicated, that takes about 24 hours for one cell to divide and become two. Now, some years ago, very advanced scientists in Stanford University made a program, a computer program. To simulate the division of a human cell. So, if a human cell divides naturally in 24 hours, how long will it take such a computer, very advanced, fast computer, much more than this, of course. Not as the Chinese, but almost. What do you think? One cell division, eh? Not millions and trillions. You know how many cells we have in our body? Adult, only 100 trillion. Only. Yes. So, it's your guess. We want to simulate one cell division. By nature, 24 hours. Okay. 1 week. Oh, 1 week. Okay. 2 days. 2 days. 2 days. Okay. 24 days. Well, you're getting near there. It's calculating 24 hours a day, eh? It doesn't sleep. It took 30 days, 720 hours. Yeah, so that's our scientific advancement. Yes. So that means this is what I said. So the evolutionist, this is a professor, he is honest and he says the following: nobody knows how a mixture of lifeless chemicals spontaneously organize themselves into the first living cell. Никой не знае как сложната структура на химикалите внезапно се организират и започват да придобиват формата на жива клетка. Yeah. So, of course, nobody knows because that's not how it happened. Никой не знае, защото не става чрез еволюция. So there's no doubt we can find highly complex structures anywhere in the universe. Със сигурност ние можем да намерим много сложни структури в цялата Вселена. And again the question is asked, how can that arise from chaos without any intelligent direction, just by chance? И всеки път можем да си зададем въпроса как такава сложна система, структура е произлязла от хаос, без никаква интелигентност или съзнателно планиране. So
logic and also the Vedic version, Vedic literature tell us that complexity can only be generated by something more complex. Логиката и ведическата литература ни казват, ни обясняват, че сложността може да бъде направена и е в резултат от нещо още по-сложно. So a good example is a watchmaker. Един от добрите примери за това е часовникарят. And a watch, of course. И часовникът, естествено. Now this is considered the most complicated handmade watch ever built. Това, което виждаме в момента, се счита за възможно най-сложният часовник, който някога се е бил произведен. Almost 100 years old. На 100 години. Patek Philippe. Patek Philippe. That's the most prestigious watch you can get is from Patek Philippe. Anyway, so this was some American millionaire wanted this watch, so they made it for him. И така, тази фирма Patek Philippe произвежда възможно най-сложните и престижни часовници. И този тук принадлежи на един американски милионер, който си го поръчал лично от тях. Now in watchmaker language, they call this type of watch a complication. И така, на часовникарски език, часовникарите наричат такъв часовник сложен часовник. That's a super complication. That's the name of it. Това му името. So it has a complication means a function that not only keeping time. Anything beyond keeping time is a complication. Сложността идва от това, че часовникът не само следи времето, но има и отделни други функции. So this thing has 24 such extra functions. И така, този часовник има 24 екстра функции. And it was the Patek Philippe himself, the original founder. 3 years to design it. Just the design, 3 years. Отнема на самия Патрик или 3 години само да го проектира. And then 5 years to make it. И още 5 години за да го направи. And here you can, if you are interested, I went back. We have to go forward. Here you have a chart with all the different functions this thing does. И тук можем да видим всичките функции, които часовникът има. So not long ago it sold for about $24 million. И съвсем скоро беше продаден за $24 милиона. It's the most expensive watch you can buy. Възможно най-скъпият часовник. Well, it's probably not for selling anymore. So to operate on a complex level, there has to be something more complex behind it. You cannot get complex order coming out of something simple. How can it be? What to speak something chaotic. So therefore, since there's complex order in the universe, so some scientists, they will argue. They will say the cause behind the universe is the universe itself. Те ще считат и ще твърдят, че причината за самата Вселена, matter is eternal. Те твърдят, че материята е вечна. And this point was made by a famous scientist, he already is dead, Carl Sagan. Some may have heard of him. И това е едно от сериозните твърдения на един от известните учени, Карл Сейган. Yeah, he had a famous TV show in America. So he said, why go further step to God? Така, този учен Карл Сейган имал телевизионно предаване в Щатите и там той казва, защо да се приближаваме към Бога? Because once you people go to God, тъй като в момент, в който вие отидете при Бога, you say, God is the origin of everything. Вие казвате, Богът е източникът на всичко. He has no origin. А самият той няма произход. Right? We say that. Anadya Govinda Anadya Govinda Sarvakarana Karanam. Krishna, or Govinda, is the origin of everything, but he has no origin. He is the cause of all causes. Кришна, Говинда, Богът, той е източникът на всичко, но самият той няма източник. So he says, why do we have to have this God? И Карл Сейган каза, защо ние трябва да имаме такъв Бог? Why not say, well, matter is the origin of everything and it has no origin? Защо не просто да приемем, че материята е източникът на всичко и самата тя няма източник? So there's no further cause behind matter. Няма причина за това. It's eternal and everything comes from there. И всичко идва от нея.
Good argument, isn't it? Добър аргумент, нали така? So, what do you say? Какво бихте отговорили на такъв аргумент? How to defeat this kind of argument? Seems so logical, we may just forget about God. Matter is God. Можем да приемем материята за Бог. What do you think? What would you say to defeat this kind of logic? Какво бихте казали за да оборите такава логика? Energy is everything. Energy is everything. Sounds like matter is eternal also. Чистено материята е всичко. Yes, right. No, that's the idea. Energy is everything. Да, това е идеята. Енергията е всичко. So what's so wrong with that? Какво е грешно в това твърдение обаче? Logically speaking, we're not fanatics now. Нека стане ясно, че говорим логично. We say, I don't believe it. It's not a question of belief. Няма въпрос за вяра. Yeah, I'm now here proposing matter is everything. It's eternal. Everything is coming from there. We don't need Krishna or Jehovah or Allah, whoever you propose. It's not necessary. Материята е източникът на всичко, ние нямаме него Бог. From where the matter comes. Where this Krishna is coming from. Откъде е Кришна тогава? Is eternal. That we say is eternal, has no origin. So I say, matter is eternal, has no origin. Same argument. Exactly the same argument. So here we are. Who is right? And why? Or why are you wrong? Or why am I wrong? Материята е по-просто от само съжение същество. Няма как нещо по-просто да създаде просто. Matter is simple than the human. It's what? It's simpler. Simpler. So it cannot produce something more. You say that. Ти го твърдиш това. But it evolved. Но тя еволюира. That's our theory. Това не е теорията. It's an evolutionary theory. Ние следваме еволюцията. There's matter, and in time. Now we see so many things. That's proof. Somehow it evolved. По някакъв начин просто еволюира. Ако е еволюирал, миналото ще не еволюира сега, ще не е виден как еволюира. If there was evolution in the past, why now we don't see evolution? Well, it takes a long time. It took billions of years, so you may not see, but it's going on. And we will evolve, and sometime we will live forever. We are already living more than before, right? Life expectation has increased. Our science, we are evolving. Животът на човека се е удължил, нашата наука става по-сложна и по-напреднична, така че... Yes. So, действаме действия. Yeah. But without energy and moving topic is possible. Here we have actually the answer. Material forms tend to disintegrate. Тук имаме отговор. Материалните форми имат тенденцията да се разпадат. That's the nature of matter. Това е естествената природа на материята, тя се разпада. And that we know by direct experience. А това нещо ние го знаем чрез директен опит. You take any material object Вземете който и да е материален обект and you just leave it. И просто го оставете. Will it evolve? Дали ще еволюира? It will disintegrate in time. Ще се разпадне, с времето ще се разпадне. Just like a statue. Right? We can form with clay. Somebody's a little artistic, he can make a statue. Ако някой малко артистичен, може от глина да направи статуя. So now, according to, evolutionary theory, in time this should evolve and become nicer and bigger and more complicated. Следвайки еволюционната теория, веднъж направена тази статуя с времето трябва да става по-сложна и по-красива и по-добра. So, what are happening to all the statues we have seen and see who are like 1,000 or even 100 years old or 1,000 years old or what to speak of 5,000 years old? Обаче какъв е нашият директен опит с всички статуи, които виждаме в света, които са на 100 години, 200, 1000 години? Какво се случва с тях? In time they look like this. След време те започват да изглеждат така. Right? Yes. Little by little, over time, малко, с времето. Like you may have this nice horse with a
guy riding on it. Можем да имаме този красив кон с тездач. So in time it will just fall into pieces. And in time it will just become clay again. А с време просто ще превърне отново в глина. Yeah, the conservation of energy, that's right. Аз нарича But the form, that's the point. The form will disintegrate. Но важният момент е формата, че формата ще се разпадне. And if we study the laws of physics, it must happen that way. It's just the law. Ако внимателно изучаваме законите на физиката, ще разберем, че това е част от тях. Също така трябва да стане. In a system that is governed by the law of physics, disorder and chaos increase in time. В система, която бива направлявана от физичните закони, хаосът и безредието започват да стават по-проминентни. Yeah, you may have this wonderful structure that somebody built. Може да имате примерно тази прекрасна структура, която някой прави. And after some time, that may look like this. И след известно време, също тази сграда, структура може да изглежда така. So, that's our experience. И това е нашият опит, директно опит. Material forms, they don't stay for a long time, what to speak of eternally. Материалните форми не могат да издържат дълго време, какво да говорим за цяла вечност. So, therefore, this is our experience in this world. И така, това е нашият опит, в който живеем. That's the nature of all matter we know. И това е естеството на всяка една материя, която ни заобикаля. So unless one would speculate that there is a different kind of matter somewhere, и освен ако някой не започне да спекулира, че има различен вид материя някъде, which permanently can have forms, която материя може да има вечни форми. So let's suppose, okay, maybe that exists. И така, нека да предположим, че има такава материя. That somewhere in the universe някъде в Вселената there is some cosmic information има космическа source, информация, a data bank, you know. Запас от данни. So all the information about complex forms and this flagellum and the cell, everything, all the information is stored like on a hard disk. Място, където се съхранява цялата информация за всеки един сложен механизъм и структура. Now, if you have a hard disk, okay, all the information is there, but how do you get that out? Добре, информацията там, но как да изкараме от там? How you make use of it? Как може да използваме тази? So there has to be a procedure of getting that information and turning it into the forms. И така трябва да има процедурата за изкарване на тази информация и вкарването ѝ в действие, т.е. правенето на форма. So it's like a readout, from computer. Yes. It's like an eternal hard disk, and so somehow or other, this information has to become useful. Нещо като вечен хард диск, чиято информация може да бъде използвана. So now we are already contemplating something like an operator, because otherwise, how you get the information, how you're going to make use of it? Okay, тук вече ние започваме да обмисляме за някой, който да играе ролята на оператор, който да работи с тази some eternal operating entity. Някакво същество, което да е вечен оператор, който да работи с тази информация. Can compile and store and use all this information. Който може да вкарва информация, да изкарва, да работи с нея. A kind of primeval robot or something. Нещо като предвечен робот или нещо този сорт. Yeah, like we have Govindam Adipurusham, right? We postulate, we say, well, it's not a robot, it's Govinda, the Supreme Lord, who is the original first living being. Езическата литература твърди същото, само ще ни кажа, че роботът е извечното първото живо същество в Кришна. So instead of having the Adi Purusham, we're going to have an Adi robot. Вместо има такива молитви в ведическата литература Ади Пурушам, които са обращени към And simultaneously, we have to talk about the question of consciousness comes into the picture. И също с този момент ние трябва да обсъждаме и моментът с съзнателно. So that's something new. We haven't talked about yet, consciousness. And it cannot be understood in material terms. И този вид съзнание може да бъде разбран в материални размери, чрез материални So physics and
chemistry or whatever you want to have, mathematics, it's not possible to describe consciousness in numbers, geometrical concepts, or anything like that. И съвременните физика, математика не могат да обяснят такъв вид съзнание. So, still, consciousness exists. И все пак съзнанието съществува. We know that we are conscious. Ние знаем, че сме осъзнати. Well, I guess. Предполагам, нали така? Like this famous cogito ergo sum from Descartes, his conclusion was, I think, therefore I am. Като това известно твърдение на Декар, който казва, мисля, следователно съществува. Now, if we accept that something like consciousness does exist, now the question is where it is coming from. Приемем, че съзнанието съществува, следователно трябва да зададем въпрос откъде идва то. So some people will say consciousness emerges at some point of material evolution. Така, някои хора биха твърдели и които вярвали, че всъщност съзнанието е определена стъпка от еволюция. Yeah, matter is evolving, comes to a certain type of organizational structure, and then consciousness comes. Така, материята еволюира и в един момент, след определени стъпки, изведнъж се появява съзнание. But again, the problem with this theory is that consciousness cannot be understood in terms of matter. Но така, проблемът с тази теория е, че съзнанието не може да бъде разбрано чрез материята. Now let us suppose that yes, matter evolves in a certain state of organization. Така, нека да приемем обаче, че съзнанието наистина еволюира след определен период. But still you have no reason to suppose that consciousness comes into being just because matter is organized in a certain way. Но просто ние не можем да приемем, да вярваме как съзнанието може да излиза, да се произхожда след определена еволюция, определена организация. Again, you will need some kind of law or some procedure that will determine that at a specific point now consciousness arises. Тъй като ще ни трябва отделен закон, който да формулира кога, в кой момент съзнанието еволюира, съзнанието започва да съществува. So that means this thing, whatever it may be, must have consciousness. Or something as good as consciousness. Otherwise, where consciousness will come from? Това означава, че този предвечен оператор в базата данни със сигурност има съзнание, че няма как ние да имаме. Now, therefore, we have either something which eternally exists and can produce consciousness. И така, сега ние имаме или нещо, което вечно съществува и може да създаде съзнание. We don't know what that is. Не знаем какво е това. Or consciousness exists eternally. Или просто да приемем факта, че съзнанието съществува вечно. So, both ways we are saying something which is not at all acceptable in science. И така, и в двата случая ние казваме нещо, което въобще не се приема в научните среди. So, let us suppose consciousness is always existing. И така, нека да приемем първото твърдение, че съзнанието винаги е съществувало. That's actually what the Vedas also say. И това е което и ведическата литература твърди. Now, in practice, we see that consciousness is associated with what we call intelligent action. И така можем много ясно да видим от директен опит, че съзнанието веднага продуцира или действа чрез интелигентно. If we see somebody building something, Ако видим как някой строи нещо, then we can understand his action is guided by intelligence. можем веднага да разберем, че неговите действия биват направлявани от съзнание. In comparison, water flowing down a river, например, водата, която се стича по реката, it's also action, but not intelligent action. това също е действие, но не е част от съзнание. So in human beings, we see that intelligent action is connected with consciousness. И така, ние можем да видим, че интелигентното действие е свързано с съзнанието. And when the person becomes unconscious, intelligent action stops. И в момента, в който някой е без съзнание, можем да видим как интелигентните действия спират. It's easy to understand. Yes. So now we are postulating a universal entity. И така, сега в момента ние оформяме виждането си за вечно същество. That stores up information. Което съхранява информация. Creates things. Създава неща. Using the information. Използвайки тази информация. All of which is intelligent action. И всяко едно от това е интелигентно действие. So
is it unreasonable to say that this entity is conscious? И така, можем ли да твърдим, че това живо същество всъщност е съзнателно? It's quite reasonable. Съвсем логично, нали? So what all this leads us to is some idea of what we call God. И така, всичко това ни води до нещо като определение за Бог. Supreme being, creator, maintainer, controller. So that's what we can conclude. Така, върховно живо същество, разрушител, поддръжник, контролиращ. But there are new questions. Обаче от тук вече започват да излизат други въпроси. And the question also is, will we continue now И така въпросът е, продължаваме ли или or tomorrow? Continue? Оставаме за So the question is, what is the nature of this supreme entity? И така, следва въпросът каква е природата, характера на това живо същество. Universal, whatever it is. Каквото и да е то. Now, is it personal Дали е личност or impersonal? или безличност? That's the second part. Okay, so stay tuned. And you can think about the answer. И може да си помислите за този въпрос. And we'll continue right there, and then I want to hear proposals. Why it can be personal, why it should be impersonal, the reasons for it, and you have to defend your philosophy. Утре очаквам от вас твърдение, мнение, дали това върховно живо същество е личност или безличност. Okay. So, what's the idea? Should we chant more or we stop and we continue tomorrow? Is that? Oh, good. Tonight we have kids. Okay, no problem. So, wonderful. So, any questions about what we have seen? И така, някакви въпроси за това, което видяхме до тук? If not, you think about it and come with your questions tomorrow. Може да ги зададете утре. Okay, thank you. Hare Krishna.